Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's away we go then. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, N'Golo Kante. He is only one midfielder, but it often feels like he does the work of two or three. He's got exceptional awareness for danger and the stamina to make sure he can go and snuff it out over and over again if required. He's also exceptional in the tackle, and when you watch him in the latter parts of a game, 90th minute plus, he looks as if he's in the first five. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. And he's had it nicked away. Roberto Carlos just loves to go forward whenever he can. Nicely weighted ball. Zico. Oh, important interception. Chance, surely! Messi. Vieira. Gerrard. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And here's Messi. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Just a talking to, I think. Yes, it is. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And so we have the first set. Messi! Oh, well done for him to take the shot on. He did at least hit the target. Cannavaro. Well, both starting the game at a pretty decent tempo. Gerrard. Messi. Can he get on the end of this? No change to the score, 0-0 it remains. Looking for options for movement. Neither of these two want to come off second best. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And it's De Bruyne. Couldn't squeeze it through. Cannavaro. Italy looking to pass their way through. Ronaldinho going face-to-face with his great rival. Now it's Mbappe. Conte. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Pull it. Messi. And he's on his way. And Messi! Goal, Italy! And Italy score first. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. A 1-0 lead established.
Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Mbappe. Zico. Zico! They've done it! And once more we are all square. You score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Vasco da Gama grabbed the equaliser, and we're all square. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Pass somewhat off target. And that's put paid to a promising move. Not the most accurate pass. Roberto Carlos. Italy finding their passes. Well, it really was well marshalled there, because he was denied the opportunity to turn. Well, that has not gone well. That is good alertness. Vieira. And it's Ronaldinho. Zico. It's a pretty loose pass. Vieira. It's come through and he's had a quick look inside. Ronaldinho. Chance! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Italy really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Vieira. Now it's Messi. Oh, that's well spotted. Messi is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Good take, and is he in? De Bruyne now looking to orchestrate a counter. And it's half-time here. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. Vasco da Gama get the ball rolling for the second period. Italy have been the team that have had the lion's share of possession and chances. OK, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Pull it. And the shot! He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Italy with their first corner, the first in the game for either side, actually. He's a sharp little ball here. And now a sudden chance to counter. Great vision. Oh, good take and a good... And a shot! Conte. De Bruyne. De Bruyne has been caught there, it's a foul. And no surprise, that's a booking. Otto gets into a good position. Mbappe! Well, they've got it again. Decent chance! And the keeper has reacted superbly there. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest.
That is good alertness. Ronaldinho. Now it's Pele. And he's intervened well there. Now that looks a decent ball. Gerrard. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Strokes it back. Passing is crisp and sharp. Messi. Baresi kept his eye on it, and he's there. That has been cut short. Messi. Looking for the run. You can never be short of runners into space. He's had a shot! Roberto Carlos. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Nice bit of trickery. Shapes to shoot! Oh, he hit that sweetly. Oh, that's a cracking try. Good technique to keep it low too. Vieira can see things others simply cannot. And it's Zanetti. He's had it taken off him. Ronaldinho. Threads one in, and he cuts out the supply. Well, the runner's been sold a little bit short there. Italy clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Almost 75 minutes on the clock now. And he's managed to get free. Well, that's an excellent interception. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Cannavaro cuts it out. Now, can they get him away? Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Ronaldinho. Messi. And it's Ronaldinho. Decent progress down the left. This is it then, now or never. And it's De Bruyne. And that pass just didn't quite work. Messi. Ronaldinho. Kante was in no mood for any of that. Zico. Mbappe. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Passes short and sharp. Well, that pass isn't the best. Aimed beyond the defence, brilliantly cut out. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Messi. Conte. Knocks it into space. Now it's Pele. And that will be it. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. Messi taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. So what do you take away from it all, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points.
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And that gets things running. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite comfortable in driving the team forward, and he can make those marauding runs from box to box. Now there's a fine ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Neymar. And he's on his way! It's Neymar! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Maldini does well to get it back. Vieira. Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. And it's Vieira. Threads one in. Now it's Cristiano Ronaldo. Battling for the right to play in the early stages. Now it's Hullet. Gerrard. Here's Vieira. Cannavaro. Maldini. And here's Hullet. Neymar going face-to-face with his great rival. Yet another interesting duel, this. Baresi is very much of the non-shell pass school of defending. Pretty robust defending. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Cute ball now, how can he reach it? Can he finish? Goal, Italy! The breakthrough strike! Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Italy are enjoying a good spell right now and leading. Roberto Carlos. Nicely weighted ball. That's positional gold, the utilisation of space. There will be a throw-in. Neymar, a player who needs no introduction. That is a great pick out. Face to face with the keeper. They want to be quick to recover this. Ronaldo unable. Cantona! Oh, denied brilliantly. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And now a sudden chance to counter. That looks a good ball through. He's through, now is he in? And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Oh, that's fabulous. And it's played in. Chance for a shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Gabriel did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Cantona. Ronaldinho, of course, a dribbler of outlandish ability. Well, that pass isn't the best. Italy really should be happy to let this half run out now and go again second. And it's Neymar.
You can never be short of runners into space, as long as the... And he shoots! And that was probably asking just too much. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Koundé kept his eye on it, and he's there. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Has another go! Oh, easy pickings there. He's having a go! Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. Rijkaard getting this one clear. And again, they run up against stubborn defending. Nice control. Ronaldinho. That was lovely, that. Closing. He's having a shot! Now he wants to get in on the act. And that is going to be the final action of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Italy leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. Here we go again then. Italy carrying a one-goal lead. Baresi kept aware, and it is reclaimed easily. Albert Ferrer goes steaming forward. That ball looks a good one. And this is Ronaldo. He is through here. Oh, so close to what would have been a memorable goal. And you can see how the direct approach can work really well. Get yourself on the ball and give it a try. Flamengo have their second corner now. Messi can get it clear. Italy are looking to go forward now. Cristiano Ronaldo. That's very neat. He's found a way through. Now here's the delivery. Climbs up big. Smashing delivery, just didn't do enough with it. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. He's shifting through the gears here. Ronaldinho. And claimed it back swiftly. Hullet. Lovely pass, but can he get there? They'll want to make the most of this turnover. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. He has found the way through. Steaming on goalwards. Still just a single goal between the sides. Now, can they get him away? And it's Vieira. Hullet. Shapes to shoot! He has done it! They have done it! They have their equaliser! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of... Real chance! Goal! Flamengo! And the comeback is complete. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Flamengo get themselves into the lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. And he's intervened well there. Well read, nice interception. Rijkaard.
Neymar. Could be danger here. Substituição no time do Flamengo. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Rijkaard picks it up from the goal kick. Deixando o campo para a entrada de camisa 9. Tries to play it through. Great work on the overlap. Camisa 13. And that's gone behind for a goal kick. Italy have it back and can go again. Now that looks a decent ball, and he welcomes it in. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Koundé, Gabriel. Nice interception, his positioning was spot on. Best. And he's had it nicked away. Now it's Messi. He's had it taken off him. And it's Ronaldinho. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Italy really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. It's a promising position. He's got away, and he whips it in. Big header! Oh, the ball's run loose here. Messi. Messi tries making a foray down the right. Best. And that has found him in acres of space. And he's managed to get free. Flings. He's got full. No mistake. And surely that does it. Perfect time. Decisive strike. It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Flamengo go 2 up and into a position of real strength. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Comes under pressure and it's come loose. He's picked his way through. It's a good run down the left-hand side. Maldini. The pressing's intense and it's paid off. And he's managed to get free. Well, that's surely a foul. Free kick. Best. Strong running down that left flank. Oh, really well played. Lovely bit of skill. And it's Vieira. Messi. Into a minimum of 4 minutes additional time. That is lovely. Oh, shooting chance! He's done very well to get to that. Really anticipated that well, didn't he? Gerrard. And the referee brings it to a close. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way.
Salve. Salve, mano. Aí, ó. Aí segundo solta isso. e abaixa o outro e faz ligeiro lá. Não. Tem que segurar, tem que deixar seguro. Esse aqui. Ó. Tá. Tá falando pra cá, deve ser. Tá errado. Não fez nenhum, hein? Tá errado. Tá, fala. Aí, não solta esse aqui não. Ops Mentoria. Top, mentoria. Mentoria é isso não. Aí, ó. Tem que soltar pra gente iniciar esse daqui, o R3 aqui. Segurou, agora. Não é esse aqui que mexe não é o de lá. Solta esse aqui. É. Se não, cara. Ele já não sabe o time real. Não. Corre nisso. Puxa Tá isso. te ensinando uns Pode dribles. só. Tô, cara, mas não tô conseguindo aprender não. Esse toque duplo que a gente fez demais. Na lógica a gente fez mais aquela jogada. Não solta o da direita não. O da direita pode deixar seguro. Da direita é esse, Wilson. Pois é, esse aí mesmo. Pode deixar segurando. Tá bom, segurando Mas aí. depois que tu soltar aquele lá, tu pode segurar o da direita. Se eu sei, Aí, aqui. Então, pode puxar da direita. aí tu segura esse, aí solta esse e faz assim, ó. Aí segura aí, dá o toque lá. solta esse. É, dentro. Aí não Puxou foi. duplo normal. Especial. Qual que é o normal? Qual que é o especial? Aqui é tudo bem a mesma coisa. Aí, ó. Correu pra cá, né? Esse aqui pra não soltar, né? Não, pode soltar. Segura ele só depois quando for fazer ele. Ó. Aí tu soltar aquele lado, tu pode. Assim, daqui. O normal que você quer aprender a perceber é simples, cara. Se eu tivesse em live agora, você entrava lá, eu te ensinava rapidão, mano, garanto, pô. Entra aí, pô, aí ensina aí. Que é difícil, pô. Daqui. Ó, Ó, ele já errou o time já todinho. Já tá todo bagunçado de novo. não é pra correr aqui, aí, ó. Ele solta, daqui é assim, ó. Não, tem que aprender aí. Ficar fazendo. Mas eu tenho que fazer pra tu ver, ele Não, tá errando o time. tô errando não, Só tô dizendo falando que assim, eu não sei aqui. explicar não. Aí, ó. Aí, ó. Puxa aqui. Não tô em quiser agora. Ah, tá de boa então. Vai pra Manda o baixo. convite aí no a PSN aqui. Pra gente poder. Quando estiver online, eu me ensino. Neguinho, deixa eu dar aula aqui de novo. Ó, tá tudo bagunçado já. Aí, ó. Esse aí não é o dele não, tá tudo bom aí. Mas tá fazendo de qualquer jeito, tá sendo É não, de qualquer jeito. Agora para aí, vai e faz agora, vai de primeiro. Igual eu tava fazendo. Vê se tá acertando. Tô desempregado, muito tempo parado em quisada, não só arruma treta com a mulher. Tô desempregado, muito tempo parado em casa. Não dá, só arruma tudo com a mulher. Qual ideia o teu? Foi tu que mandou mensagem aqui não? Foi? É esse daqui, é? Brick Tio e Silva. E aí, mano? E aí? Tu tá escrevendo na De live boa? ou não? Oi? Tu tá na live escrevendo aí ou não? Não, nem vi, mano. Ah, tô ligado. Só fazer toque duplo, sabe? Sei, eu tô aqui depois, sei. Fala aí como é. Eu falando. Resiliência gamer. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Não aparece aí não, quando eu vou adicionar bem aqui. Esse cara aqui não, né? É não. Resiliência aqui. Vou procurar aqui nos amigos aqui. Sim, não, meus caras.
Vê aí na live como é que tá o nome dele, Resiliência. Vê aí, usando tanto a live aí. Entrei no meu. Quer ver essa tela aqui. Tem que ver nos comentários. Para segura o analógico direito para baixo, dá um toquinho para baixo, ponta 2 que faz chacinho direito para baixo e esquerdo para frente. O nome dele não aqui na risca. Resiliência. Apareceu muito aqui, Resiliência Game, apareceu demais. Manda um convite lá pra mim. Porque eu... Apareceu muito aqui e joguei com Ele ele. tá aí na sala na live. É. Tava em live uns 20 minutos atrás. Então depois eu entro aqui, eu procuro teu canal depois e vejo lá. Que é difícil demais, cara. Vou tentar aqui no treino aqui mais um pouco pra me ver. Goleiro fica no chão muitas das vezes. Aí só. Olha, ó. Tu viu fazendo com esse cara aí, né? O que eu fiz com ele? Eu fui 2 vezes com esse e uma vez com esse. Ah. Que isso, hein? Uma, duas. Faz não. Pega o time, tudo. Saber qual que mexe. Vê se tem Discord. Tem Discord. Como é que faz aqui isso? Tocar aqui no cara que faz. Vai no Ronaldinho. Vem aqui, deixa eu ver aqui. É, moda, tu tá doido. Tem que pegar esse aqui, ó. Vai aqui. Uma vez. Pega. Assim, ó. Eu quero correr por aqui. Só pra correr mesmo. Que eu acho mais bonito pra correr. Pra cima. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Ó. É, presta atenção aqui, menino, ó. Se o boneco tá correndo pra lá, ó. Ó, o boneco tá correndo pra lá, ó. Tu puxa esse aqui pra baixo, solta esse e faz rápido. Ok, rápido. Olha esse aqui, ó. Já tem que fazer rápido já, ó. Na hora que tu soltar esse, tu puxa esse pra baixo e faz. Ó. Eu vou soltar qual? Na hora que tu Conta soltar na o da sua esquerda lá, cabeça ó. 1, 2 no 1 você movimenta o analógico direito para Ah, baixo, no 2 você movimenta o esquerdo para frente do seu jogador. Na hora que tu soltar esse, tu abaixa esse e faz assim, ó. Tá vindo. Aí tu solta e faz assim. Ó. Fica, ó. Só isso. Não tá pegando nenhum time. É. 2 toques só. O drible 360 é mais fácil ainda. Gritando 60 todo mundo sabe. Sei não. Tem que andar, não pode estar parado assim. Não. É. Aí tu puxa aquele pra baixo. É assim. Não tá fazendo nada.
Que é o time que tá errando, mas é de jeito aí, só isso aí, ó. Ah, tem que ser rápido. Na hora que tu puxar isso pra baixo, já tem que soltar. Na hora que tu soltar o outro, puxa isso pra baixo. Vai, solta aí. Ah, tá errado. Vai. Tem que segurar, pô. O seu brother tá aí na sua casa te ensinando. Tá tentando aqui. Tentando ensinar aqui, que tem que soltar o É desse meu aqui quando primo. estiver andando. Senão não vai dar certo, não. Soltar qual? Tem que soltar. E esse aqui é só na hora que for fazer o drible, tu puxa ele pra baixo. Esse Não, aqui. não pode deixar seguro pra baixo, não. Vai. Segura. Pode. É, isso na escola tu era ruim. Você tá falando pra me Tu segurar. é doido. Amor, Ele tá falando pra me segurar o. Tu tem que soltar, Mauri. Aí, eu vou fazer o drible. Correndo aí. Essa besta. misturavam tudo. É que ele quer pra fazer o movimento, ele faz no Não, outro. sabe o que ele fez de manhã? É, Ele fala aqui. Isso Ele aqui. fala assim, ó. Quando ele não aprender, Pelo amor de Deus. coisa Caraca, tá difícil, kkkk. aí eu falei Difícil, tá assim, impossível, "É, mano." Mauri, e precisa coisa com os pés pra dar certo. Ele. Que o cara pra correr. Eu não vou. E pô, eu ensinando ele aqui, ele não sabe. Fica difícil. Nem tu não sabe. Gente. Sei não. Por que tu fala pra fazer a coisa não dar certo aí, ó? Porque tu tá segurando. Aí, tá pô, Meu vou segurar. afilhado em Live aprendeu com menos de 10 minutos, kkk. Ah, vai, tem um cara ensinando profissional do lado, né? Aí, O outro tá aqui, aprendeu ontem, já querendo me ensinar. Também é sem assistência, né? Esse cara bota Mas com é assistência. normal, desanima não, parceiro. Ah, o cara xinga demais aqui. Aí, ó. O negócio é o tempo aqui, ó. tempo aí pra tudo desregular. Ah. E ele precisa dar clique pra baixo pra esse aqui não. Só segurar então. Só na hora que tu soltar aquele lado, puxa esse pra baixo, segura e faz o dobro. Aí, aí. Já tá todo errado aí já. Foi que tu acabou de falar pra mim aqui. E menino, Não, só aqui. Não, só fala. Ó. Soltou esse, puxa esse e faz assim, ó. Ó. Só isso, Rod. Ele já esqueceu, ó. Aí, ó. Olha ele. Vai pra cá. Puxa aí. Não, pô, não sou pro players, não. Aí, ó, tá todo. Já achei que tu quer dar. Dá um movimento aqui, nesse aí. Só um não, você vai dar só um. Sou Eita, ruim assim, demais ó. até. Ó. Entendeu? Só isso. Então, é uma Não, mas com a mão não, com a mão não dá certo não. Até que ela cai. molecagem não, só vou querer aprender isso aqui. Cara, que time bom não dá conta de fazer um drible daqui. Ei, pô, tu que tá assistindo a live aí, eu já gastei foi mais de 10 mil nesse time aqui, pô. Aí tem que aprender isso aqui, que é sem graça. Todos os caras fazem isso aqui. Aí, ó. Olha. É aprender que era um carro. Volta desviando. Olha isso, ó. O primeiro é aquele lá. Ele erra o time todo, já. Tá toda essa vez. Assim, ó, tudo isso aqui não segura. Se eu segurar isso, faz isso de vez. Queria poder ajudar mais. Tá difícil, né? Não, depois vem na parede aí, nós trocamos de Aqui. Vou mostrar aqui de novo. É, do que custa o cara fazer isso aqui, pô. Mas o hack é restrito. Por que é restrito por aí? A mulher. Só larga essa mulher. Muito limitado. Olha. Sem tirar o dedo, ó. Ué, o que custa fazer isso aqui, gente? Isso aqui não é difícil, não. Ixi, que eu não jogo Ah. futebol, não. Ó. Sua namorada ou esposa que tá aí. Na minha mulher que tá aqui. Mas já falei, mulher, cachorro, menino que mandei o homem. Ih, pô, isso aqui é fácil demais. Ele que não quer aprender, aí, ó. 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 Aí, deixa eu tá de novo. Ah. Ele aprende, não. Tu Ó. passar bicho já, não passou a semana pra ele treinando. Ó. Ó. Ih, agora presta atenção, será mesmo, doido. Sem onda mesmo, Deixa presta ela aí atenção. tentar, se ela conseguir ver se muda de jogo, porque É capaz mesmo, ó. Eu mudar de jogo.
Ó, presta atenção aqui, ó. Tu tá segurando esse, mas tem que ser rápida. Ó. Moço, Vamos só perto e ver aquele lá, esse daqui. Aí, esse aqui não faz assim, não. Tu tá fazendo é assim, ó. não sei como dizer aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é só pra direcionar o lado que tu quer dar, ó. Aí depois só solta pra fazer de novo. Ó, depois que faz uma vez, ó. Entendeu? Esse aqui é só pra reiniciar, porque se não reiniciar, não faz, ó. Ó. Agora se, ó. Faz pelo menos isso aqui, ó. Não, faz. Agora. Tem que treinar só um lado só primeiro. Ah, pois tu. É, Ó. menino. Tu consegue pelo menos fazer isso aqui, ó. Ó, depois que ele fazer lá, ó, tu vai puxando pra baixo. Ó. Faz só assim, ó. Puxa pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Vou levar pra televisão, foi saindo aqui só. Pera aí, vai. Começa com esse, puxando pro lado. Pera aí, volta lá com o análise. Não, não vou ver, não. Eu tenho que ver. Já fechou aqui, ó. Se ela conseguir na boa, irmão, e você não esqueça kkkk. Como é que é do outro assim? Que doido que isso aqui é só pra andar, menino. Pô, entendi onde é que eu É vou isso aqui fazer. que tu fica assim, ó. Pera aí. Tô vendo Solta fazer. aqui. Ó. Você tem que só pra andar. Ou só pra andar, os farra fazendo, ó. E como não tá lá. Vai. Não tem. Isso é só pra reiniciar, né, mesmo? É, só isso aí, ó. Olha, só isso aí, ó. Tu dá os dois toques assim, ó. Na hora que tu Não, puxar pra só baixo, tu dá dois toques. Na hora que tu puxar pra cima, tu dá dois toques, entendeu? Vai. É, Eu só vou isso te aí. falar que ele Não, faz aí ele esse buga drible sem mais ele, ó. vezes sem errar, eu já erro bastante kkk. Entendeu? Entendi aqui. Dois toques. Pode. Deixa ele. Não precisa ligar pra ele, não. Só faz aqui, ó. Faz só isso aqui, Tá ó. aprendendo com o cara certo. Ó. Ó. Só isso aí, ó. Peraí, pra cima, pra baixo. É, aí depois. Deixa só isso aí, ó. Certinho, é. Só isso aí. Se dedica aí que você vai conseguir. Tô tentando, não tô nem aí pra TV, tô fazendo só aqui. Vai indo pro controle. É, só acelerar mais um pouco. Só. Eu não sei não, quem sabe é teu pai. Vou dar pra cá agora. Agora voltando, vai. Aí tu começa só quando tu vai. Puxa pra baixo, já faz. Pra cima, pra baixo. Mas tá fazendo, tá? Ah não, tu tá fazendo devagar. Devagar não, pô. É, tá fazendo. Tá fazendo. Aí fez isso. Fez, um monte de coisinha, só isso aí. Mas é difícil mesmo, pô. Pra cá, volta pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vai ter que segurar, pode soltar não quando for fazer o drible da direita. Na hora que tu levantar, tu segura até ele terminar o drible, aí depois tu solta. Aí faz de novo o movimento pra cima e pra baixo. Tá? É. Ah, eu tô fazendo. Eu tava fazendo aqui só pra um lado só. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Deixa eu ver pra esse lado. Aí pô saiu. Falou, mano, falou. Vai sair, é? Ou saiu o drible aqui? Ah, vou pegar o batidão aqui. Batidão. Pra cá. Tá fazendo isso, tá? Tá, tem que andar, andando e depois começa. Vai, tem que fazer primeiro da direita pra baixo, depois tu faz dois cliques da esquerda. Anda, primeiro da direita pra ela. Se eu fizer só pra um lado, só não faz não. Ah, não. Tem que diferenciar. Saiu o drible é o fa kkkk. Saiu, pô. Vou tentar fazer de novo aqui.
Porque eu sou meio ruim, sou meio lento. Pra cá uma vez. Mas vou sair hack TBM. Na hora, mano, na hora. Não, esse aqui não, esse aqui é só pra cima. Tem que andar pra fazer. Assim, Assim. assim. Liquezon hack TMJ. Esse seu também. Se inscreve no canal aí, pô. Eu vou me inscrever no canal lá. Se eu pegar muito tempo assim. Inscrito número 343 é nós. Valeu, é nóis. Rapaz, pra dentro eu não sei se. Valeu, tô dizendo aí já. Pode ser, agora eu tô atualizando e faz. Para só pegar o time, pô. Tá andando. É, mas aqui, ó. Essa batidinha aqui eu tenho que mentalizar ela, pô. Isso aí. Tem vezes que tu vê ele mexer da esquerda, mexer da direita. Pois é. Aqui, ó. Não, tem que começar esse da. Se eu fizer só uma vez, não tem como fazer só uma vez, não. Aqui. Tem, pô, só puxar só uma vez, pronto, aí tem uma vez. Aí, ó. Tá dando. Tá andando aí, Aí pô. puxa pra baixo da do clique, vai rapidão. Vai. Uma vez. É melhor aprender logo assim. Tu que tá se complicando aí. Aí, de novo, vamos lá. Puxa pra baixo, anda primeiro. Não, anda primeiro, aí puxa pra baixo da do Primeiro. clique rapidão. Só isso aí. É fácil Pode mesmo. decorar isso que eu falei, pronto. Anda Foi. primeiro, aí Valeu. puxa pra baixo e dá os dois cliques. Só isso. Anda primeiro. Puxa pra baixo. Aí, ó. Se eu fizer 10 vezes isso aqui seguido. Ah, em seguida não dá não. Em seguida Igual eu fiz aí. Ah, Não. você para, né? É. Ah, você quer de seguir Ó. pra cima e pra baixo. Anda primeiro. Pra baixo 2 vezes. Ah, esqueceu já. Não, tu falou. Anda primeiro, Tô andando. Anda aí puxa primeiro. pra baixo da Puxa pra baixo. rápido. Aí, uma. Não, tem que andar. Tô Anda andando. primeiro, aí puxa pra baixo da velocidade. Anda primeiro. Tem que soltar isso aqui toda vez que for fazer. Puxa pra baixo e dá anda primeiro, puxa pra baixo e dá É assim. É, os povos vão aprender. Agora, lembra de me ensinar desse jeito aí. Anda primeiro. Puxa pra baixo, dá os cliques. Rapidão, tem que ser rápido. Aí solta esse aqui, ó. Toda vez que tu for fazer Anda primeiro. Puxa Puxa pra baixo, dá os cliques. Aí anda primeiro. baixo. Puxa pra baixo, dá os cliques. Não, pode segurar nesse aqui. Pode segurar aí. Anda primeiro. Anda primeiro. Puxa Agora. pro lado agora. E Puxa. tudo. É pro Puxa lado, pro lado, dá dois cliques. Aí solta, né? E anda primeiro. Puxa pro lado, dá dois cliques. Por que tu não falando ensinou assim? Boca de burro. Tu que é burro. Cachorro, você não tá. Ó. Agora peguei a mãe aqui mais ou menos. Anda primeiro. Puxa pra baixo, dá dois cliques. Esse Anda lado aqui primeiro. é pra onde tu vai escolher aquele que Anda deu. primeiro. Tá andando, né? Puxa pro lado, dá dois cliques. Anda primeiro. Puxa pro lado, dá dois cliques. Não foi não. Bora lá. Tá aí meio assim. Não. Anda primeiro. Puxa pro lado, dá dois cliques. Anda primeiro. Puxa pro lado, dá dois cliques. Não foi porque não tá indo então. Bora pra cá. Anda primeiro. Puxa pro lado, dá dois cliques. Vou mandar essa porra aqui. Anda primeiro. Pra baixo. Puxa pra baixo, dá dois cliques. Tá bem rápido. Anda primeiro. Vai pra cima, vai. Puxa pra cima agora. Pera aí, Anda primeiro, puxa pra cima e dá os dois cliques. primeiro. Pra cima mais difícil. Não. Anda primeiro. Anda primeiro, puxa pra cima. Gravar um áudio. Não. Isso aqui. Puxa pra baixo, dá dois cliques. Anda pra. Puxa pra cima, dá dois cliques. Anda primeiro. Dá dois cliques.
Vai pra baixo que eu quero fazer. Pra baixo que eu quero esse clique. Eu tava segurando o botão, ó. Pra baixo que eu vou fazer. Anda primeiro. Puxa pra baixo e dá 2 cliques. Anda primeiro. Pra cima. Puxa pra cima e dá 2 cliques. Oi, deixa eu esquecer isso aqui não, tu boca de É, já é. pra baixo. Ah, não. Anda, puxa pra baixo. Dá Dá 2 cliques. só. Bota aí na partida agora. Na partida ninguém aprende não. Assim. Eu aprendi a Ó, falar. aqui, ó. Anda primeiro. Puxa pra baixo e dá 2 cliques. Anda primeiro. Puxa pra baixo e dá 2 cliques. Pra cima. Anda pra cima. Puxa pra baixo e dá 2 cliques. Agora assim, na vertical assim, ó. Anda pra baixo. Pra investigar o campo. Indo pra linha de escanteio. Indo pra linha de escanteio. Vai. Agora aqui é só puxar. Anda primeiro. Puxa pra baixo e dá 2 cliques. Pra cá agora. Anda primeiro. Se na partida o cara não tem muito tempo pra pensar, não. Esse negócio de dar chapalado, não. Tem que ser pro lado certo. Ah, mas na partida, qualquer lado dá certo. É difícil. Cara... Ó. Não, tem o zagueiro, se ele tiver pro lado aqui que tá o. Aqui. O baixo aqui, ó. Tem que ser pra esquerda. Aqui. Agora sim, Tô andando. dá certo. Tô andando aqui. Puxa pra cá e dá 2 aí. Não. Ah. Só não posso esquecer isso aqui. Foi só não esquecer, menino. O fogo do serviço pra ele todo. De cá, eu preciso coisar, né? Precisa mexer na sua mão. Agora sim, pai. Agora tá aprendendo isso aqui, ó. É doido, Ari, como de achar que nós não focou pra aprender isso aqui lá no começo mesmo. Eu achei pra ele mais fácil, sabe? Tava jogando só. E os caras estão fazendo uma greve aí na Konami, ó. Eu vi de fazer, mas não deu certo. Não comentou não. Eu não tenho mais nesse que postou, não. Ele postou pra mim. Não bota na Meu partida. 360 isso. 360 é... E tu puxa por... Esse daqui é o outro toque duplo. Você é menino. Foi isso aí. Esse aqui é aquele lá que eu tava falando no começo, que eu tava afobando. Esse aqui é o normal, o especial. Qual é o especial? Qual é o especial? É normal. O normal é aquele lá assim. Puxa pra cá e faz assim. Eu tava fazendo era esse aqui, ó. Você é normal. É, que eu tava jogando com o Neymar. Como é que faz ele? É os dois pro mesmo lado. Tipo, se eu tô vindo aqui, os dois é pra baixo. Ele foi o mínimo que eu vi na live que faz os dois pro mesmo lado. Só foi um. É que é mais difícil, não? É o mesmo movimento. Em vez de tu puxar pro lado, é pra baixo, os dois. Ó, tipo aqui, eu tô andando pra cá. Vai pra baixo. Pra cá. Não, tem que puxar pra baixo. Esse aqui. Tudo só é Aí movimento. esse aqui. Ele tem que estar no. Tipo, se ele tiver assim, tu puxa os dois pra baixo. Tipo aqui. É, aí puxa os dois pra baixo rápido. Aí tu puxa esse pra baixo e passa com ele. Não, é assim, então. Puxa pra baixo que isso. É. Rapaz. Eu vi que foi o cara que tava falando, né? Esse aqui é o. Esse eu sabia já. Esse aqui, ó. Esse aqui tá andando aqui, né? Puxa pra cima aqui. É. Não fez, não fez? É isso. Tipo aqui, tá de novo. Dá pra baixo. Esse mesmo. Mas é pra quando joga com ponta, não tem como dar direção. Ó. Puxar pra baixo aqui. Isso é fácil, se tem como esquecer. Não é fácil não. Ave Maria. Puxa pra baixo. Aí. É só por isso que tu tem que jogar com ponta agora. Ó. O importante é parar de correr. Ah, isso aqui, ó. Aí foi uma cagada, quer dizer. Tipo, tô indo pra cá, né? Aí. Puxa pra cá. Fez não. Fez. Deixa eu ver. Dá mais uma vez aqui. Pra baixo. Pra baixo, que eu vou tentar pra baixo. Pra baixo. Fez. É isso. Agora tá o normal. O normal tá correndo. Puxa pra baixo. Correndo. Puxa pra baixo, Puxa pra cima. Puxa pra baixo.
É, não, é porque também tem que estar. Deixa eu... Peraí. Puxa pro lado. Que é pro lado, né? Deixa eu agora fazer descendo aqui. Puxa pro lado. Vem. Eba. Deixa eu esquecer esse não, se der. Ele falou que eu vinha fazendo isso. Só desse lado aí. Vai. Eu não fiz isso. Só puxar pra trás. Tá correndo com. Vai, não, é só puxar pra trás. Tá normal aqui, aí tu vai pra frente e puxa pra trás. É. Só sei pra cá, ó. Correndo, sentido. Ó, correndo pra cá, por exemplo. Esse aí pra esse lado eu não sei não. Aí. E pra cá então. Pra aí eu sei. Aí faz como? Aí tu puxa da esquerda pra trás e esse puxa pra cima. É igual, aí dá 2 cliques. Ah, tipo assim. Aí tu puxa pra cima e dá os 2 cliques. Puxa pra cima e dá 2 cliques. Não, pô. Ah, aí foi o coisa lá do lado. Pra aí, E pra cá é como? aí igual eu te falei, puxa pra... Aí puxa o outro ao contrário. Gente. Daqui aqui do lado Tu não. tem que aprender de Não, tudo. eu vou aprender isso daqui primeiro. Como é esse daqui? Eu tô aqui Tô tudo. correndo. Tô aqui tudo, né? É. Não, mas tem que parar de correr, porque Tô o cara correndo. dá o bote certinho já. Se estiver correndo, tem? Ó. Tô andando. Puxa pra cá. Já é, mano. É assim, né? Eu só tô andando. Puxa pra cá. É, eu. Que... Vê se tá, ó, vê se tá fazendo certo aí. Aí, né? Peraí. Não, nada, puxa pra baixo, dá 2 cliques. É. Aqui agora. Andou, puxou pra baixo, dá 2 cliques. Andou, puxou pra baixo, dá 2 cliques. Andou, puxou pra baixo. Tem até o Enzo. Dá toque duplo. Você vê que nem nos pés não Vem consegue. cá, chega aqui, você senta aqui. Ensinar aqui. Se tu... Pediu que desceva no plafond. Cachorrinho. Vai pra Ó, Enzo, onde? é assim, ó. Ó, tu puxa esse aqui pra cá, aí puxa pra baixo e dá 2 cliques. Entendeu? Puxa pra cá, puxa pra baixo e dá 2 cliques. Tem que ser rápido. Assim? Aí puxa... Não, pera aí. Puxa pra cá. Aí, pera aí. Puxa pra cá. Aí já dá o 2 cliques. 2 cliques é pra cá ou Puxa pra pra cá? baixo e dá 2 cliques. Ó. Tu segura. Aí tu puxa pra baixo e dá 2 cliques com esse, entendeu? Aí segura. Aí segura. Puxa pra baixo e dá 2 cliques. Tem que ser rápido. Aí depois segura, puxa pra baixo e dá 2 cliques. É, derrete aí. Aí de novo. É. Sabe? Aí? Ah, fala dele. Olha, o cara aprende isso aqui, ó. Depois o cara pega o time, não tem, ó. O cara vai farrapar a direção certinha, sem precisar, ó. Ó. Por que não fala aí, né? Então tá correndo aí, só correndo assim. Mesma coisa. Só segurar o botão de correr. Sim. Até onde foi? Volta, passa o pé com sua até que Vou botar aqui no jogo. Agora é pra saber se tu aprendeu mesmo. Claro que eu aprendi, né? Porque eu tenho mais nem ainda. Eu não sei. Tu sabe de nada. Você tá bem curioso por isso. E se botasse essa habilidade no Pelé, tem a ver. Tem na habilidade pra eu tentar botar. Pelé. Tem não, eu tava fazendo coisa mais dele, tava. Pra colocar a habilidade, se não tem. Ah, não tem não. Fazendo o quê? Ah. O que tem tamanho? Hoje dá
Naninha aí atrás do oi brilhando. Olha o laranjado aqui. Ah, agora aí. Não é agora que você vai ver, né? E tu tem 2 dias só, tá? Quer sair fazendo assim no jogo, é? Tu tava jogando aí só pra passar raiva, não sabia nem o time. Os caras tudo setado. Neymar. Não tá rolando fora, hein? Pelé, ó. O cara é bom. Botar o ponto aqui no Ribeirinho. Eu tava treinando, era assim, por isso que eu aprendi. Aquele lá não tem aquele com 2 pra baixo? Eu tava fazendo, era assim. Botava um ponta, aí eu jogava só nele, que era o Neymar. Quanto dia vai acontecer isso? Assim? Semana só. Ela vai estar fazendo na partida já. Então se estressar aí, o cara não passa raiva também. Tem vezes que o cara faz, aí o jogador pega. Depois vai só pegar time de jogo. E dá raiva disso, ó. Esses caras que tu não usa, eu tô bugando. Tô usando PPI. Aí fica melhor eles. Acho que o Gerard. Ele ficou melhor também pra dar o toque duro. Não, você vai entrar com esses caras ali, esse cara tá entrando. Mas o Gerard ele tem o drible bom. A condução dele é 91. Esses caras aí, meio de campo e volante, tem que ir qualquer do passe. Né? Aldinho, marca. Devia só pros pontas, pros atacantes, pra esses Ronaldinho. Vou botar o Pelé aqui. O Pelé também ele volta aí. Ele toca. Vou botar aquele Messi no ouvido também. Ele já tem. Tá vendo ele já. Menino. É teu pai que sabe. Conta de quê? A conta da tia do... Tem não. Tem, era minha. Tá no meu celular. É, só que eu tirei. Não quero dar a mãe, era tudo. Porque era a conta que era do Daniel, aí me deram pra me jogar. Expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go Aí foi any tudo pra minute isso now. no celular. Well, the pre-match build-up has been Isso fantastic. ainda tá aí. Now the game itself. So it's away we go Qualquer then. coisa eu ensinei ele. Well, there's the man we're all here to see, the thrill-a-minute Neymar, who really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Goes for the shot! Whistle's gone, that's foul. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. It is a fair distance from goal. I'm not sure if he'll have a go. Falta é burro, só falta aqui, ó. Toma a cabeça aqui, puxou pra baixo. Ele pode mexer com ele, não vai pegar essa bola aqui não. Aí aqui, ó, todinho. Oh, smart save, he had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. The ball is loose and the chase is on. Aimed beyond the defence. Nice try, but he wasn't buying it. Well, the defence O cara proved tem que pegar o time na parte infallible também, then. que os caras That ficam em won't be cima. the last they'll see of him. Gets to show off his quick feet.
O time na partida também vai ter que pegar. defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Well, they've made all the inroads and their confidence is taking on a growth spurt. Rijkaard. It's Ronaldinho. Certo, Oh, demais. super Tem que ter habilidade mesmo do And jogador. this is Lampard. Oh, that is good. Super running, sharp Ele vai ficar movement. Came parado up against a defender, though, who was ever so determined. Ronaldinho going face-to-face with his great rival. And he's lost his man here. Entendeu? It's run loose. Who's going to get there? Ronaldinho had a really good sabe go at muito não, breaking ele through, então- but ultimately he was just about kept out. Oh, I was on the edge of my... Owen! Oh, the Ele ball's come sai. loose here. No goals as yet. Eu já tô aprendendo até o Oh, it's come o loose. cancela junto já, And não here's sabe depois. Lampard. Ronaldinho. He's shifting through the gears here. Não, Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. vê, ó, se o cara não deu o time certo. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. Baresi. Vieira. No, he wasn't being taken in by that trickery. Baresi calmly anticipates. Now it's Messi. Now it's Ronaldinho. He is through here. Ele já tá Great passando. defending, strong and Pega ele pra treinar determined. aí. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that's put paid to a promising move. It's Ronaldinho. Now, can they get him away? Vieira. If they want to counter, they could do with more speed. Just eases him off the ball. Já esqueci, óbvio. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Serves up across. I think those reactions say it all. Tava He correndo, didn't era wait só for the perto do support lado and the dele, chances assim, gone a begging. Nada, puxa pra baixo e já vê. Neymar. Neymar goes on a run down the left wing. Pings it across. Schmeichel claims it without any fuss. They've got to be quick moving this forward. Vieira. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Cannavaro. And it's Roberto Carlos. Now that's a foul. A simple decision for the referee. That's positional gold, the utilisation of space. Não. That's tidy. Yeah, he's pulled him up for that Tá challenge. acertando nada não, bicho. Just the talking to, I Se think. o cara Yes, tem it bola is. que o cara sai bonito, o cara vem em cima e o cara vai ter que fazer já. Probably be looking to play it square from Nada, here. puxa pra baixo, dá Well, there's lots of movement in the box for them to pick out. Vai tocar aí, puxando o cara pra tocar. Essa é boa. And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Not the most accurate pass. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Ribéry. Vai voltando pro gol. Nada, puxa pra... Não tá andando. Teremos um minuto Big chance! It's a loose ball. Vieira. Couldn't squeeze it through. He's not played Acho the que tem um ball, pouco aí, that's a tá? foul. Deu 40 minutos. And no surprise, that's a booking. É porque não tô... Se você não adiantar, será? É, tu tá batendo naquele... Vieira. And we've reached half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Esse cara aqui é Time for ninguém. some fresh Por favor. ideas in the second period. Esse cara aí não é ninguém. perhaps.
What have we Ah, learned tá from the first tudo. 45 minutes? Ah, agora essa parte aí é bom. Had a late finish Foi pra retorno after do a pessoal decent agora start, que não so the ganha manager aposta. has to re-energize and re-enthuse his players to E come é back porque não out tá pumped. entregando igual Tá tava o antes. cu, rapaz, An 4,26 engrossing já. half, but we're still where Cheguei we de ser started. ali. 0-0. Igual tava antes. Entregando. É, tá tocando a bola certa atrás. É. Lá toda hora que lá com o zagueiro. Sabia nem o time. Substituição no time do Flamengo. Camisa 14. Tá aqui. Camisa 22. Here we go again then. Deixando o campo. Italy are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the Só manager fazer has quando eu ver seen que dá pra anything fazer. to change in his halftime team talk. Normal, tocar a bola. And the pass is intercepted. Travada da porra. And this is Owen. Nice looking ball. That is a brilliant interception. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And the whistle's gone, presumably for offside. Played out to the right. That ball looks a good one. Oh, that's fabulous. Incoming. There's the header! It's there! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage to every one of his teammates from here. Certain, searing, and imperious. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Vamos ter que ficar primeiro entre os 100 mil primeiro pra poder pegar no And jogador it lá. didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting não, moments tá no- ago. tá caindo já, Already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. So the first moment of real significance. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Ronaldinho is, of course, well known for his dancing feet. And it's Neymar. Pass is coming off in quick succession here. Cute ball now, how can he reach it? And Owen! Oh, wonderful! What a goal! Sumptuous finish, an absolute joy! And this is getting better and better. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. Flamengo are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Tries from a long way out. Roberto Carlos does well to get it back. Plenty of appeals, but the referee is not interested. And again, they run up against stubborn defending. That's been cut out, well played. Eu tô fazendo, mas é Moment you tipo felt um that was Vieira, não going tem? somewhere, but they'll have to go again. Oh, perfectly measured that. Roberto Carlos. Oh, and they're quick Aí, to press Roberto here, Carlos. right on top. Got it! Deixa, vai. Substituição no time do Flamengo. Esse livro que trabalha com a gente ensinou, eu dizer que Vai ser substituído pelo jogador camisa 13. Oh, there's a probing ball. Looking for options for movement. Maldini. And it's Ronaldinho. To Maldini. esse controle de bola aí. Baresi. Sei lá, só faço mesmo. É o Ronaldinho. meu tipo de jogo mesmo. Isso, vira a bola. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. E não adianta a bola, não fazer bola de tá assim. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Neither of these two want to come off second best.
Wow, look who's involved. Italy appear Controle de bola determined to play through the middle again. And guess what? It's the same result. And he's made sure that's not getting through. That pass has been well intercepted. Now it's Pele. Yeah, they were looking for a counter-attack. They'll want to make the most of this turnover. Now there's a fine... And the shot! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are pulling clear Eu também tô here. assistindo uns vídeos assim fora, não tem? And a trademark move No into TikTok the mesmo, os caras aparecem inevitable pra mim. classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Pele is on his own. Real chance! No mistake! Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's O nightmare. cara You percebe que ela try já to sabe send já them o lado one way, tudo já. and he just slips Não the tem nem uma other. semana que eu jogo, tô aprendendo. Oh, what a mistake! It's a chance, surely! Nem essa semana. He has done it! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Flamengo blast themselves into a 3-goal lead. That is a great pick out. And no, that is pretty much the end of that. Ronaldinho. And this is Ribery, and he's away. A lot of space ahead. And Ribery! They've done it! And they are right back within touch. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter. And there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Indicados 6 minutos de acréscimo. So is this the start of a comeback? Fiore. Pele. Oh, really good feet. And it's Gerrard. Rijkaard is the team's great visionary. And it's made its way to him. Well timed, excellent interception. Cannavaro. And it's Vieira. And that is it, the referee has seen enough. Well, that was a frustrating game. They were... E o anel dele é diferente, ó. Acho que ele não tem não. Igual os outros aqui não, tem? Mané. Ah, mas não tem não, você não tem foto lá. E é pai, cara. Ah, que bom pra fazer mesmo é com o Neymar. Tem nada igual o Neymar. Neymar Ronaldo, eu já Botar o Pelé ali. Esse segundo time não tem não. Toque de calcanhar, chute de primeiro, passa pra profundidade do Goiás. Não tem não. não tem passou nessa frente para Portugal lá. Tá fedido. Centroavante que tem. Toque duplo, elástico. Lá tem, eu botei pra dar cavadinha. Vê lá pra frente.
Qual é o centroavante que tem? Se o Suárez defende, não. O outro Cruyff tem. Isso aí não foi a necessidade de não. Toque de campeonato. Tem. Ele marca essas características mesmo. Por aí. 4,36. Alô. Esse marca ele bate 110, ó. Agora, se tu esquecer, pode. Não, tu vai esquecer daqui. Semana tu trabalha, né, no domingo. Só é sábado, né? Depois sábado tu treino. Depois já vai ficar bestinho. Não vou nem falar que eu sei ficar igual ficar, não tem? Igor, não sei o que. Só deixa ele percebendo nas partidas. Essa assistência vai sair. Aprendendo sem assistência. E ele se iludindo, achando que sabe com assistência. Ele que falou lá com assistência, que ela faz fácil. Só porque tu tava fazendo todo jeito que ele tava indo. Vai sair. Tem que ser na gameplay todo dia. É difícil não, pô, né? O negócio que nós vez focar pra aprender foi agora. Tem quase 3 anos que nós tá jogando isso aí. Não sabe fazer um Oh, drible. what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a Ele queria aprender monumental agora, occasion. que ele tá apelando. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So off we go then. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. And that's the end of that. It all started well enough. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Messi. Mateus. Mateus! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Fluminense with their first corner. The first in the game for either side, actually. And this is Messi. Fluminense given another corner. Eu vi, né? Eu peguei meio time também. Ele só ficava chutando com o som dele. Corner number 2 then. E começa a eu esqueci também. Nossa. Expertly cut out, really nicely done. Tem jeito não, que eles são And lá he thumps it clear. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. Gerrard showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Cross into the box. Mateus. He's had a shot! Oh, the ball's... Oh, he's been caught napping. Cannavaro gets it clear.
Oh, it's a great ball here. He's looking wide. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. And they can counter here. Now that looks a decent ball. Cute ball now, how can he reach it? Oh, super ball! And the shot! Goal! Fluminense! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Fluminense have fired themselves in front. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is... It's Pele! Oh, fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Os caras também estão com um escanteio bugado. É do até ninguém marcar. Fluminense are looking to go forward now. Eu não atendo esse Aimed escanteio. beyond the defence. In with the challenge. Ronaldinho, the specialist in tearing teams apart. That's been slipped through. Italy are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Messi receives it in a shot, surely! Now, can they get him away? It's a pretty loose pass. Gerrard couldn't squeeze it through. Messi has it in a wide position. Whatever he had in mind, that was not it. And it's Messi. Vieira. It's Ronaldinho. Now it's Pele. Now there's a fine ball. Baresi, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Neymar. Excellent challenge there, uncompromising. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And this is Neymar. Roberto Carlos. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. That's good vision. Shot a goal! It's there! And this is getting better and better. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Things starting to look very comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And it's Ronaldinho. Oh, easy pickings there. Now it's Neymar. Kaka. Neymar. Oh, that's a key interception. Oh no, what has happened here? And there's the end of the first half. How's the first half compared with your expectation? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. There's the start of the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Oh, such a clever touch. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Looking for options for movement. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Fluminense clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted.
Quase não pode estabelecer fome de mal, para alcançar. Driving through the middle. Messi. Oh, he's managed to get himself offside. Sim, ó. Essa luta. Era pra ter tentado fazer mais um aí. Baresi proves too strong. Knocks it into space. Ronaldinho going face to face with his great rival. Neither of these two want to come off second best. Messi, who does have an assist to his name. That is a great pick out. Thinks about the shots. O jogador fica na that perna, was tentando vital. alcançar o chute. Joga a perna, assim. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Ei, isso aí, tem hora que não vai, ó. Almost an hour gone. Maldini gets across to intercept that. Kaká. Oh, well measured. Kaká. Lovely pass, but can he get there? In towards the back stick. Defending of the desperate variety. Baresi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. White does well to get it back. Roberto Carlos, and it's Neymar. That's good play from him. Neymar goes pulsing down that left-hand side. Perdidinho de longe. That pass isn't the best. Driving on and making good progress. Davis gets out wide and in space. Now, who's going to be first to this? He might be in here! Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And here's Van Basten. Baresi wins the duel this time. Van Basten really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely. He's one-on-one! And he's found a way past. Fez não. Tá saltando. Não, não soltei não, na hora certa. Oh, it's Van Basten. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Eu soltei esse daqui, pô, segurei esse aqui, não. Esse aqui eu fiquei soltei Too many more mesmo. chances. Well, that's good defending. He squeezed the play and Aí, he gave só. him no chance to get on the turn. He has found a way through. Some resolute defending there. That has ended up in no man's land. Ronaldinho. Can he finish? Ia fazer golaço, ó. And no, he Foi. couldn't find the finish. Well, it wasn't to be this time, but that Yeah, should it's add not to bad. his level of confidence, something they can really do with at the moment. Tries to pass it through. He steps in, and that's the end of that. No, that's been intercepted. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Divisão não é bom pra treinar, perdendo jogos fáceis. Martelo não, é só pra... Mas tô conseguindo fazer devagarzinho, pô. Só pra ver se o cara faz pela divisão. Tipo, aqui Começa a ir mais difícil mesmo. Fluminense are such an adept counter-attacking team. Fiz um gol aqui já. Something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive É que eu não tô ligando pra divisão, tem situation. se eu tivesse It's ligando very aí. impressive. A case now of complete control. Gerrard played out to the left flank. It's a decent chance to counter-attack. Anda, puxa pro lado.
Neymar. Tá And he's soltando. intervened well there. Deu certo, filho. Ronaldinho gets into some space. Os 2 minutos de acréscimo. É, se tivesse ido pra cima ali, os caras iam Oh, passar. it's fallen loose again. Batido. Aí, Wes. Tô pegando a mãe. Some heroic goalkeeping, but Tá even queimando, that não é couldn't save them possível. this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a Bem essa que striker eles or vão pegar not. Just primeiro. Não anticipate a falta muito ponto goalkeeping assim. parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. And that will be it. É, agora quando for treinar no Perhaps treino. ended up Tá quase bom, kkkk. Quase bom, an né? acknowledgement of Sabe, bicho. Você fala que o cara não tem tempo, só tem que trabalhar já de novo. Aí arrebenta com o cara. Só que é bom, ó, sem assistência, na raça mesmo. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And already we're underway here. Well, we just know, of course, what an excellent goalkeeper Dida is. Indeed, some consider him to be right up there amongst the elite. Yeah, towering, and someone who always has great presence. For me, he just always seems relaxed and in tune with everything that's going on. A true great. Palmer did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise.
genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Lavia did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That's a lovely, neat pass. And this is Beckham. Can he finish? Ronaldinho. Gerrard. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Messi! Now that has posed a few awkward questions. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Bastoni. And it's Wan-Bissaka. Pass somewhat off target. And it's Ronaldinho. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Rafinha. Oh, well played. Ronaldinho. Italy are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. Oh, he's burst through! Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Sané, and Sané! Oh, it's fallen loose again! And he looked every bit the assured keeper there. Rafinha actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Ronaldinho. Messi. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, no, this does not look good. Just the goalkeeper's a bit... Chance for a shot! Goal! Botafogo! He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. Botafogo have penetrated for the first time. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Oh, good take in a good area. Gerrard can so cleverly bypass the press. And it's Ronaldinho. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, read. Nice interception. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Cannavaro. Throw in. And that's definitely not his best. Vieira. Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. Wow, look who's involved. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Sané! Oh, he's managed to get it all wrong. Yeah, the ball in there was simply superb. He won't be too happy that it's gone to waste like that. Vieira. OK, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Ronaldinho, of course, a dribbler of outlandish ability. And it's Beckham. Nice interception. His positioning was spot on. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Gerrard. Italy finding their passes. And he's intervened well there. Ronaldinho.
Closing in on goal. Shot, surely! Oh, denied brilliantly. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. This possibly the last play of the half. Lavia gets it away. And the first half is done. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. And we're underway again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And this is Torres. He's found a way through. Chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Tries a shot! It's loose, and there's a race for the ball. Gerrard. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. That has been cut short. Now it's Beckham. Tries to play it through. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward. And Torres! Big relief, it just needed better contact. Botafogo really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. That could spell trouble. It's run loose here. Cannavaro. Italy still this single goal behind. Lovely pass, but can he get there? And that's a simple one for the keeper. And the counter is on. And here's Neymar. Knocks it out wide. Tries to pass it through. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Beckham. Italy really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Ronaldinho! Oh, the keeper's done ever so well. Ronaldinho is offering a wry smile there.
Sostituzione per l'Italia. Numero 21. It's their second corner of the game. Viene sostituito con il numero 20. They've played it short. Attenzione, un cambio. Oh, shooting chance! That was superb goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Italy have their third corner. And it's been taken short. So their fourth corner of the game. Ronaldinho with the short one. Botafogo appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Italy truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Now it's Pelé, and he's found a way past. Oh, what has happened? It's Pelé! It's anyone's ball now. Italy really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Great ball, and he's in. Decent chance! Now it's Messi. Now it's Pelé. Italy do have a chance to counter here. And that has put paid to that. Lavia. Torres. Now this could be a chance. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Now it's Torres. He's on it, can he get away? Oh, that's a foul. Which side of the line is that? Italy really could have done without this. The chance to pull further clear. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. Sostituzione per l'Italia. Numero 22. So, time for changes on both sides, actually. Things starting to look very comfortable.
Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. And it's Cruyff. That is good strength. Cruyff is fouled. Roberto Carlos is standing over this one. A real chance then to ease this unpleasant predicament. Luis Suarez! Wan-Bissaka. Now Tonali. And the number on the board is 3. Oh, terrible mistake. Barella! It's a pretty loose pass. And that is that. A performance of perspiration, work rate, grit, and those are very good qualities that might have got them something on another day. Sadly, not today. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost.